тебе передаем слово уникальному человеку, благодаря которому все-таки шире мир узнал о нашем проекте и который уникально провел эти 4 дня с нами вместе. Я считаю, что каждый почти с ним подружился, успел сфотографироваться и пообщаться об очень важных нам всем вещах. И я предлагаю сегодня слово Роду Куку, представителю Австралии и также совместной компании в проекте SkyWay. The floor is taken by Mr. Radu, a unique person who has managed to make the audience of SkyWay much wider. Really a unique person. Thank you. Lovely to share with you this afternoon and through the week. So many of you, we're coming towards the end of an amazing week. Спасибо большое, так приятно разделить с вами этот вечер, который венчает всю эту неделю, которую мы провели вместе в Берлине. My apologies for those who would prefer to hear me talk in Russian or some other more familiar language, even Deutsch. I have one option, it's English. It doesn't matter how tired I am, that's the only option. Он приносит извинения, что не может говорить с вами на каком-то другом языке, допустим, на немецком. Он очень устал, тем не менее, на английском он говорит в состоянии. Это единственная возможность. A week at Intertrans 2016. What an amazing event, a huge show. So many people. Some days I perhaps thought I was seeing more people at Intertrans than the whole population of Australia. Неделя на Инотранс – это уникальный опыт, произвело потрясающее впечатление. Такое огромное количество посетителей, такое количество участников. Иногда ему казалось, что за день он видел больше людей, чем живут в Австралии. As Victor said, we went to the opening ceremony and we heard people, and I think throughout the week I've heard people calling out for innovation and new technology. And in so many places, through the various exhibitions, and nearly 3,000 exhibitions, they weren't being given new technology, they were being given Wi-Fi in their vehicles. За это время он посетил очень много выставочных стендов, с очень многими людьми поговорил. Побывали они действительно с Виктором на церемонии открытия. Везде речь идет об инновациях, о новых технологиях, но в действительности, в реальности, дальше внедрение Wi-Fi в поездах дело нигде не идет. We were being told that the world is looking for new low-energy solutions, and in many places around Intertrans, the response is we've put a computer in our rolling stock. Везде говорят о том, что энергозатратность транспорта должна снижаться. И говоря при этом, все, что они делают, это добавляют в подвижной состав новый компьютер. The world is looking for new low-carbon solutions, and yet most of those exhibits are offering trains or trams on tracks on the ground with the same carbon impact they have always had. Все говорят о том, что нужно снижать выбросы углерода, то есть СО, СО2. И тем не менее он видит, что используются все те же двигатели на все тех же дорогах, что и ранее. The world is looking for cost-effective solutions, new effective ways of managing our budgets, and yet the solutions are still buying trams, buying trains, many $1 million for rolling stock, and in addition to the cost of building the track, and they are not offering new, innovative, cost-effective solutions. Постоянно также он слышал разговоры о том, что стоимость транспорта, в том числе себестоимость, необходимо снижать. И тем не менее, судя по тем ценам, за которые продаются и покупаются что трамваи, что поезда, не видно никаких новых решений в этом направлении.
So we weren't the biggest stand at the InnoTrans event. There were bigger firms, there were bigger stands, there were stands that offered hospitality and tables and chairs, there were stands with expensive giveaways. And we were in a corner in a relatively modest stand, no hospitality, no chairs, but we always had a crowd because we offered something new and unique and people were interested. Мы не были самым большим стендом, были намного больше. Мы не были самой знаменитой компанией, здесь были мировые имена. Мы не предлагали напитков, мы не предлагали еды, мы не предлагали музыку, мы не предлагали официанток, особого какого-то гостеприимства. Все, что у нас было, это та технология, которую мы создали и привезли сюда. И посетителей у нас всегда было больше, чем на всех остальных стендах. So I am proud to be associated with our colleagues from Belarus who offer innovation and new technology, who offer low energy, who offer low carbon, who offer cost-effective solutions. Во-первых, счастлив и горд быть связанным и ассоциироваться с коллегами из Беларуси, которые предлагают все то, о чем остальные говорят. То есть снижение себестоимости транспорта, снижение вредных выбросов, увеличение скорости и все то, что ведет нас в будущее. It was 18 months, probably now heading to almost 2 years ago, that I received an email in Australia from a lady of Belarusian heritage who lives in Adelaide. I didn't know her, I didn't know about SkyWay. I wondered whether this had any legs. We actually discussed, do I respond to this email or do I just treat it as some vague reference that doesn't warrant any further consideration? Род вспоминает, как началось, как он пришел в проект. Около 2 лет назад он получил письмо от одной женщины, которая живет в Австралии, которая имеет корни в Беларуси. Она написала ему об этом проекте, и он долго не мог решить, что ему делать с этим письмом. Или просто проигнорировать, или действительно уделить внимание. I did respond to the email. That led to some phone calls. It led to meetings in my office. It led us to a stage of, through Ludmilla, setting up a Skype call with Victor, with Anatoly. Like all Australians, I made particularly sure that I spoke very loud when I was talking to Anatoly in the hope that he would understand me. Значит, это все привело к тому, что он ответил на это письмо по электронной почте, после этого был телефонный звонок, после этого были объяснения, представления проекта, затем по скайпу, по телефону и всеми другими способами он начал общаться с Виктором и с Анатолием. We were interested. We decided this product had legs, but I thought there is no means of me taking it further in Australia unless I get on a plane and go over and meet these guys. The first question I am always going to be asked is, have I been there, have I seen it? September last year we got on a plane and we visited Belarus, we visited Minsk, we saw the work on the test site, but more than that, we went through with all the engineers and saw the incredible detail that was being put together in Minsk. Значит, он понял, что у проекта есть перспектива, но понимал, что не посетив Беларусь, он не сможет его продвигать, потому что первое, что его спросят, ты сам-то был там, сам-то это видел, поэтому он сел на самолет и полетел в Беларусь, встретился
с людьми, которые создают проект, посетил экотехнопарк, где началось строительство, и с инженерами, которые работают в компании, прошелся по всем подробностям, по всем цифрам проекта. So we returned from Minsk in September last year, and I started to talk publicly about this new development called SkyWay. И в сентябре прошлого года он вернулся из Минска в Австралию и начал публично всем рассказывать о том, что такое есть SkyWay, начал продвигать проект. I'm getting coverage in media, I'm doing radio interviews, there are articles in newspapers, we're doing TV, we are introducing something new, and not many people knew what I was talking about. Он начал давать интервью, которые выходили на телевидении, на радио, в газетах, то есть в разных видах печатных изданий, прессы, средств массовой информации, и люди начали узнавать то, о чем до этого не имели ни малейшего представления. I think then, as even now, there are some who still think in Australia that we're dealing with something that is futuristic, that they don't think will ever happen. Хотя он думает, что еще остались в Австралии люди, которые считают, что то, о чем он рассказывает, это что-то футуристическое, то, что никогда не произойдет. There are a number of others who may be cynical, but who are actually giving us credit, saying because you're involved, we think this might have legs and it might work. Есть и другие, которые имеют определенный циничный подход к этой проблеме, которые говорят, ну, раз ты этим занимаешься, то у этого дела есть шансы на успех. And there are still others who say to me when I make these presentations in Australia, we think it is brilliant, just find a way, make sure it happens. Но есть и такие, которые говорят, нам это нравится, мы считаем, что это великолепно, пожалуйста, найди способ для того, чтобы воплотить это в жизнь. What is amazing is the level of interest and the level of the publicity when I have never yet been able to answer the question, show us where it's operating so we can go and look at it. И он потрясен тем интересом и тем уровнем оповещенности людей о нашем проекте, несмотря на то, что до сих пор он не мог никому из них продемонстрировать в действии систему SkyWay, то есть ответить на вопрос, покажи, где это и как это работает. So it is very significant now that within the next 2 months there will be a test site operating in Minsk. And we will be following closely behind and building a test site in Australia, because that enables me to say, there it is, go with me, let's look at it. И он очень вдохновлен тем фактом, что в ближайшие 2 месяца в Беларуси начнет функционировать опытный участок, испытательный центр SkyWay, и после этого начнется строительство подобного же, хотя в меньшем масштабе, участка в Австралии. И на подобные вопросы он сможет ответить. Поехали, я покажу тебе. So a little bit about Australia. The first thing you will notice is that we are a very long way away. Итак, пару слов об Австралии. Самое главное, они очень далеко. I will fly home after this weekend. I will be at least 20 hours in the air, but you add other hours with the transfers and arrangements. So we are a long way, but if you can get a very good sleep on a plane, we're a good sleep and a day travelling in a plane to come visit us. Значит, полет длится 20 часов, с учетом подготовки и всего остального еще дольше, но если вы в состоянии хорошо спать в самолете, то добро пожаловать в Австралию, всегда можете приехать и навестить его. We're a big country. We actually are a country about 75% the size of Europe. Австралия очень большая страна, ее площадь составляет примерно 75% от площади всей Европы. But we have a population of 24 million people, which is about 3% of the population of Europe. Но население там 24 миллиона человек, то есть это примерно 3% от европейского. We're a country with a lot of traditional rail. That has been amongst the frontier of development in Australia, as it has been in other places.
but you see traditional rail on sleepers, on ballast, on the ground, with trains going at roughly 100 kilometres an hour. No new technology on rail in Australia. В Австралии используется в качестве основного вида транспорта традиционная устаревшая железная дорога, то есть рельсы на шпалах, которые в свою очередь на балласте. Может быть, я не тот термин использую, но он его употребляет. То есть никаких особых инноваций вы здесь не увидите. So there is potential because we don't have any new technology rail that has to be replaced. We're starting from a low base. Так, нет чего-то такого, что надо было бы замещать и прочее. Мы начинаем с самого низа. There is potential because a large part of Australia is red dirt out back looking something like that. Есть большой потенциал, потому что огромная часть Австралии не освоена и выглядит так, как вы сейчас видите на экране. You build a road to take product from mine site to port. You will build very long roads that will be washed out when it rains or floods every 1 or 2 years. And the floods take out not 30 metres, they will take out 30 kilometres of the road because of the way these floods operate in Australia. Если необходимо построить дорогу, допустим, чтобы какие-то товары довести до порта, то условия географические таковы, что каждые год или 2 года максимум эта дорога, участок дороги будет смываться. И смываться будет не 30 метров, а 30 километров. So you can see the potential of Skyway in the outback, as you can see the potential for Skyway in our pastoral land. We have a lot of farming activity, and we have sheep, and we have cows, and we have crops. What Skyway offers is the ability to bridge those areas, to have mobility through those areas without alienating farms and without dividing communities. В Австралии очень много всяческой активности на земле, сельское хозяйство, различные виды сельскохозяйственных растений, овцы, коровы, крупный, то есть рогатый скот. И у Skyway есть прекрасная возможность пройти через все эти территории, не нося никакого вреда и не разделяя. And we have cities with roads and streets where the conventional wisdom in Australia is let's put tram lines back in our city streets because people like using trams. А также в Австралии есть города с улицами и дорогами, и, как правило, в качестве общественного транспорта в Австралии используются трамваи, потому что люди привыкли и любят их. We show the potential again of Skyway in an urban street in Australia, in that you don't need to put your tram line on the ground, remove road lanes and congest the traffic, even though you would think there's no traffic in that photo. You don't need to do that, you can go over the top. И поэтому мы говорим, что если вы выберете Skyway, то вам не нужно будет делать насыпь для трамвая, не надо будет сужать проезжую часть, хотя по этой фотографии, как говорит Род, вам может показаться, что никакого движения там особого нет. Мы предлагаем сделать подобную схему движения и передвигаться на 2-м уровне, то есть по эстакаде. Again, I've made presentations on this in public meetings, in council meetings, road called Army Road, a council office, a major shopping centre, the opportunity for Skyway not to congest the road, only 2 lanes, and then to work with a stop that would give access across the road and also service Skyway customers. Он во многих очень местах делал презентации, где показывал подобные изображения, которые вы видели сейчас, о том, что можно связать все эти места и посадку и передвижение сделать на верхнем уровне так, чтобы внизу не занимать большую часть территории. So we have opportunities in our cities, but it requires us to change our way of thinking. We have opportunities up the eastern seaboard of Australia,
because more than half our population is in that access between Melbourne and Sydney. We don't have any high-speed rail. People have talked about it for decades. SkyWay offers a solution that is largely grade independent, and we will be talking about that opportunity. Также огромные возможности есть на восточном побережье, поскольку здесь есть крупные города, и, допустим, между Сиднеем и Мельбурном нет скоростной железной дороги, нет никакого сверхскоростного сообщения, а плотность населения здесь очень велика, и людям очень нужно то, что мы можем им предложить. Once you make that connection, it's not far for another connection to Adelaide or a connection from Sydney to Brisbane, and the major population in Australia is being connected by high-speed rail. A change in transport in Australia, because no one catches the train between Melbourne and Sydney. It's too slow. Doesn't even run very often. They catch planes. 500 km/h skyway changes the game. Поэтому, говорит, если сюда еще, к этой, допустим, ветке, добавить еще ветку в Брисбейн, а с другой стороны в Аделаиду, то людям это будет очень выгодно, очень интересно, потому что сейчас поезда ходят редко, и они очень медленные, и единственный вариант это самолет. Поэтому у SkyWay там огромные перспективы, и если мы соединим вот эти 4 города, которые он упомянул, то правила игры изменятся на целом континенте. You won't read that slide, but on that slide is a list of mines throughout Australia that have the potential to come together in the next 2 to 5 years. На этом слайде вы видите список месторождений полезных ископаемых, которые также все являются нашими потенциальными клиентами в следующие 2-5 лет. Every one of those mines will need product that has to be taken to market, either to the nearest railroad that may be several hundred kilometres away, or to the nearest coastline that may not even have a port, so that it can go to market and be put on ships. Every mine is a potential opportunity for SkyWay because there's no roads out there and largely no rail. Значит, все эти месторождения имеют продукт, который им нужно продавать и вывозить, или до ближайшей железнодорожной станции, которая может быть в сотнях километров, или до моря, где, кстати, в ближайшей точке на море может не быть порта. И все они потенциально в ближайшем будущем являются нашими заказчиками. And in conclusion, the last opportunity I want to identify, which I think is an exciting one for us in Australia, and hopefully exciting for everyone involved, with our colleagues from Belarus, everyone involved with SkyWay, is that we know that 60% of the children of the world live within the tropics. From the southern tropic up to the northern, within that area where the equator is, 60% of our children live in that area. 90% of those live in the Asian region, not far from Australia. And they need to be fed, they need protein, and they need resources. In the northern part of Australia, we have less than 1 million people living across the north of Australia. Most of them are down the eastern seaboard. This is largely virgin land. This is largely uninhabited. It has very high rainfall. It is in the tropics. We have to have an opportunity in Australia to make this the food bowl and the resource bowl for the future of the Asian region. But we don't have infrastructure there. The government has recognised... Sorry. I'm professional, it's okay. It's okay. I'm professional, I repeat. Okay,
as far as he has made a stop. По-русски. Значит, Рот сказал, что 60% детей живут между полюсами, не полюсами, между тропиками, между тропиком Козерога и тропиком Рака. И 90% сосредоточены здесь. Всех надо кормить, обеспечивать всем необходимым. И еще он говорит, вот эта часть Австралии на севере, она практически является целиной, пустыней. Население здесь всего лишь 1 миллион человек на такой огромной территории. Территория эта, поскольку она тропическая, имеет огромное количество осадков. И, как говорит Рот, возможно ее сделать житницей, которая будет кормить весь азиатский регион. Для этого необходима инфраструктура, которой пока нет. Но к чему он идет, можно догадаться, вот здесь он сделал паузу. Please go on. I got no idea what he said. Did he get it right? Go on. Okay. So this is an option, an opportunity for us for the future. There are options in Australia. We are talking about it. We believe SkyWay has legs, and isn't it, coming back to Intertrans, the fact that so many of those exhibitors were wanting to sell their product. We were selling largely an idea that's got quality, and we were selling an idea that has legs because you can see it taking shape. There's the rolling stock now being produced, and we will have the test site, these guys will have the test site operating within a couple of months. I've said a couple of things are important for us in Australia. One is I was the only engineer that went in September last year. I wanted to make sure that I could get other engineers in Australia understanding this technology, and I took 2 other engineers back with me in June, 4 months ago, to visit and go through the same process I did, and they are convinced. Go. То есть, я был прав, предполагая, что он приведет к тому, что у SkyWay здесь есть прекрасные перспективы. Именно для этого мы, как и все остальные участники выставки Инотранс, приехали сюда для того, чтобы продавать свой продукт. Но если они уже имеют что предложить, устоявшиеся технологии, то до сих пор мы предлагали только идею обещания. Сейчас наши идеи и обещания обрели форму, что увидели все те, кто посетили выставку в Берлине. Затем он перешел опять к тому времени, когда он посещал Беларусь, это было 4 месяца назад, это был его второй визит, когда он приехал с 2 инженерами из всемирно известной компании. Он ее не называл, поэтому я тоже пока ее не называю. So we visited, we went through the process. I've got now other engineers convinced this will work. Of course I need to get approval. Of course I need, if I'm carrying people, to go through the rail regulator and deliver all the accreditation. But there's now a gathering team around us to help make this happen. Ему нужны были люди, которые, во-первых, подтвердят его уверенность в том, что проект жизнеспособный, что он действительно инновационный, что он реализуемый, а также они нужны были ему для того, чтобы перевести все нормы, стандарты белорусские, по которым идет проектирование, для Австралии. И вот с этой целью он привез их инженеров, и они с этим всем, похоже, блестяще справляются. Anatoly has agreed that to help us go to the next level, a test site in Australia will be brilliant. We are identifying a site. We look to build that by the middle of next year. Анатолий согласился с тем, что необходимо и является прекрасной идеей построить также небольшой испытательный полигон в Австралии. Соглашение было достигнуто, и, как предполагает Рот, в середине следующего года уже что-то определится с местом расположения. Пардон, уже в середине следующего года будет построен тестовый полигон. There's a test site in Australia, backing up the one that will be operating in Belarus.
I am confident we can have commercial deals starting to come together from mid-2018, and I am confident that we will be in a position where Australia will be supporting the work that's been initiated in Belarus and supported by so many of you wonderful people throughout Europe. И он уверен, что после этого, примерно как он рассчитывает к 2018 году, после того, как будет построен тестовый участок в Австралии, будет заключено большое количество коммерческих выгодных контрактов, и Австралия станет поддерживать белорусский проект так же, как вы все поддерживаете SkyWay. So thank you for hosting me this week. Thank you for so many of you wanting to come up and have photos taken with me. It's been wonderful to meet you. I wish you well, and we will be wanting to further develop our opportunity to work together. Род Хук благодарит вас всех за ваше гостеприимство, за то, что так тепло к нему отнеслись, что такое внимание ему уделили, что столько раз подходили с просьбой взять автограф или сфотографироваться. И он уверен, что мы все вместе продолжим трудиться на благо нашего общего проекта. Спасибо.